the honored guests for this day, Mr. Benjamin Merano and Mrs. Milagros Campilan. Palakpakan po! Ayan, pa-assist po dito. May nag-iba, ma-assist sa pagmalikod. Okay, anatomy kanduha nga partner, Mr. Emilio Padilla and Mrs. Concordia Labrador. Palakpakan! Palakpakan po, boy! Ibang gutong na ginitang. Okay, next. Ayan, picture. Good po. Okay, next. Justado Delgado and Mrs. Caridad Delgado. Mr. and Mrs. Sinivera. Let's give them a round of applause. Ayan, palakpakan nyo naman yan. The next couple of this day, Mr. Rudy Espiras and Mrs. Patrocinia Ando. Yan man. Palakpakan! Ayan, kaway-kaway naman kayo dyan. Agoy, kayo mga seryoso, magiging naman maso. Okay, next po, Mr. Jaime Machino and Mrs. Velma Sarte. Ay, ha? Hi na. Okay, proceed tayo. Mr. Christopher Elim and Mrs. Rowena A. Opez. Palakpak, kay Kira. Aray! Mr. Alvin Caliga and Mrs. Michiani Ronco. Mr. Rumi Acharon and Mrs. Marisa Labrador. Let's give them a round of applause po. Yung nakakatingin na palakpak. Ayan. Ayan, picture po muna. Pose. Smile with picture. Okay, the next. Mr. Conrado Lahem at Mrs. Lilia Cecilio. Ayan, palakpakan. Yung face dito na. Next po, Mr. Mark Cecilio and Mrs. Mary Jane Tilor. Palakpakan! Hapit na kita matima, magkakaw na kita. Ayan, ang proxy po ay si Mr. Rolando Sidaya, kapatid po ng ating group. Okay, next. Eric Palinado and Mrs. Charabel Sinunes. Mr. Kenneth Rizos and Mrs. Narita Villaserna. Let's give her a round of applause po. Wala siyang, ayan. Mr. Fulbert Cecilio and Mrs. Ruina Cecilio. Palakpakan! Alam, wala kami na malakpak, oy. Ikaw pinakadugay, babahuman. Okay po, malapit na tayo sa katotohanan. I am please welcome Mr. Oliver Cularte and Mrs. Analisa Cularte. Palakpakan! Ayan. Okay po, next, Mr. Conciso Cecilio and Mrs. Gimalin Kiambao. Let's give them a round of applause. Nagbulang na rin mag-asawa. Sino na lang? Okay po, Mr. Jose Dante Caliga and Mrs. Monesa Lerion. Ayan po. Okay, the last couple of this afternoon, may I call on Mr. Junior Cabias and Mrs. Delia Cabias. Palakpakan! Yan po, yun po sila yung aming mga honored guests for this afternoon.